Good afternoon, students. Welcome back to online mathematics class. In the last class, I have given question number 3 and question number 4 as an assignment. Around 45 to 50 students have done the assignments and some of them have made silly mistakes. See here, the standard identity it is sine square x plus cos square x, which is equals to 1. And what about the other one? It is secant square x, which is equals to 1 plus tan square x. And then the next one, it is cosecant square x, which is equals to 1 plus cot square x. 1 plus cot square x. So these are the known standard identities. So some of them are writing without x. So cos sine square plus cos square equal to 1. So this does not have any meaning. You have to write x in case if it is x in the given question. So kottiro question dalli, for example iga cos x equal to 3 by 5 ittu antandra ಇಲ್ಲಿ sin square x plus cos square x ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ತಗೋಬೇಕು. So what you are doing is you are writing only this one, secant square is equals to 1 plus tan square. So these things are not valid. You have to write the angles. ನೀವು ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದ. You have to write the angles. Keep this in mind. So now coming back to the today's concept. See here, it is trigonometric functions of sum and difference of two angles. So I consider the two angles as x and y. x ಮತ್ತು y ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವ್ರಿ. ಈಗ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊತ್ತ ಆಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅವೆರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸಮ್ ನಾವು. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೌದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. So I can take cos of x plus y, or in place of cos I can write sine of x plus y. ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ sine of x plus y or tan of x plus y. So then take the difference now, x minus y ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಲ್ವೇಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಈಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಇದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ b. If you take alpha and beta, so you can write like sine of alpha plus beta and sine of alpha minus beta. So here it is sum of two angles and here it is difference of two angles. So let us list out those important formulas and then we'll move on to the remaining concept. So let me start with the first one. It is cos of x minus y. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು cos x cos y minus sin x sin y. ಹೌದ್ರಿ, cos of x plus y equal to cos x cos y minus sin x sin y. So there is a proof for this and that proof will be given for 6 marks in the annual exam. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ. ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ and hence evaluate. They will give a result which is related to this particular formula. ಅದನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೀಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣಂತ್ರಿ. ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ತೊಗೊಂಡಿ ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ which is equals to cos A cos B
minus sin A sin B minus sin A sin B ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. So now if you take alpha and beta, cos of alpha plus beta equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta ಈ ಥರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Next, so next I will go for cos of x minus y. So let us write the second formula. Cos of x minus y ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ difference of two angles. So what do we have now? It is cos. That is why the name is trigonometric functions of sum and difference of two angles. So the formula has to be cos x cos y plus sin x sin y sin x sin y. ಹೌದ್ರೆ? So what is the thing that you are observing here? If it is plus here, it has to be minus. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಸಮ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ರೀ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ y by minus y ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ದಲ್ಲಿ y ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ y ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ y by minus y in equation number 1. ಸೊ equation number 1 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಐತದೆ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ y by minus y, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ದಲ್ಲಿ y ಜಾಗದಾಗ ಮೈನಸ್ y ಹಾಕ್ರಿ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ y, ಹೌದ್ರಿ? y ಜಾಗದಾಗ ಮೈನಸ್ y ಬರ್ದೆ ನಾನು. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? y ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ y ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದೆನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ y. ದೆನ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ನಾವು? ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ y ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ, ಹೌದ್ರಿ? ಕಾಸ್ ವೈ. ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದೆನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ವೈಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ರೀ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ವೈ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ವೈ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ sin x sin y. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ sin of x plus y. So now, so I'll be going for the next standard result, that is sin of x plus y. Next one, sin of x plus y which is equals to sin x cos y, then plus cos x sin y, cos x sin y. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್? ವೆಲ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ now sin of x plus y which is equals to cos pi by 2 minus of x plus y ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದೇನು ನೋಡ್ರಿ.
So here I consider this entire thing as theta. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಏನಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಪೂರಕ ಕೋನಗಳಂತೂ ಓದಿದ್ರಿ 10th ಅಲ್ಲಿ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ 90 degree minus theta. So here 90 can be written as pi by 2 radian. That's what I have done. ಹೌದ್ರಿ? cos 90 minus theta. Theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿವಿಲ್ಲಿ? x plus y. So I have written x plus y. So now see here, which is equals to cos here pi by 2. Then this minus is related to both the terms. So we get minus x minus y. So now in the next step, I will write this as cos of pi by 2 minus x. Pi by 2 minus x. So I'll group this now. ಹೌದ್ರಿ? ಈ ಥರ ಮಾಡೋಣ. pi by 2 minus x minus y. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. Now this is there in the standard form. Cos of x minus y. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ x ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ cos of x minus y ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಅದ್ರಿ. cos of x minus y is nothing but cos x cos y plus sin x sin y. Let us apply that particular formula. So here sin of x plus y which is equals to so it is in the form of cos of x minus y. It is cos x cos y. cos x ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, pi by 2 minus x ಅಂತ ಅರ್ಥ. cos x cos y cos x cos y plus sin x sin y. Sin x means pi by 2 minus x. Sin x sin y. So now let us simplify this. Cos 90 minus x. Cos 90 minus theta. ಇಲ್ಲಿ x ಅದ, ಇಲ್ಲಿ theta ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? sin theta ಆಗ್ತದೆ. So that is nothing but cos of 90 minus x can be written as sin x. ಬರಿಬೋದ್ರಿ ಇದನ್ನ sin x ಅಂತ ಹೇಳಿ. So it is sin x. Second term as it is plus ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ sin 90 minus x ಅದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್. That means it can be written as cos x. So it is cos x and then sin y. Check ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ. sin of x plus y ಇಲ್ಲದ್ರೆ sin of x plus y which is equals to sin x cos y plus cos x sin y. That's what we have done. So this is all about the third standard formula, and then we'll go for the fourth one. It is sin of x minus y. So the next one it is sin of x minus y which is equals to sin x cos y minus. ಸೊ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ sin x cos y minus cos x sin y. cos x sin y. So how did you get this result? So here in this particular equation replace y by minus y. ಇದಕ್ಕೆ equation 2 ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. So let us say this as equation number 2. So now replace y by minus y in equation number 2. So I am replacing y by minus y in equation number 2. So let us write the LHS. Sin of x plus, so let us replace y by minus y which is equals to then now sin x then here it becomes cos of minus y. ಹೌದ್ರಿ? cos of minus y plus cos x ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ sin of minus y
y. So now sin x plus into minus ಅಂದ್ರೆ minus ಆಗ್ತದೆ, x minus y which is equals to see here I write sin x as it is. Then what is cos of negative angle? It is positive. Cos of minus y is nothing but cos y bari undri illi. Then see here we have cos x, so plus cos x. Then what is the next term? Sine of negative angle. Sine of minus y is going to be minus sine y, minus into plus, it has to be minus, so it is sine y. Check madri result. So now see here sine of x minus y equal to sine x cos y minus cos x sine y. So that's what we have got. So this is all about the sum and difference of sine and cosine function, and then we'll move on to tan function. Well, the next standard result it is, if none of the angles x, y and x plus y is an odd multiple of pi by 2, then prove that tan of x plus y which is equals to tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan y. So here the condition is if none of the angles, none of the ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ x y ಮತ್ತು x plus y ಮೂರು ಅಂತರ್ದು ಯಾವು ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು is an odd multiple of pi by 2. odd multiple of pi by 2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ರೀ 2n plus 1 into pi by 2. This is the odd multiple of pi by 2. For example 1 into pi by 2, and then 3 into pi by 2, and then 5 into pi by 2. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಬೇಕು ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 7 into pi by 2. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವುದೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದನ್ರಿ. ಇಫ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2, ದೆನ್ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ವೈ. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೂರು ಏನಿರಬಾರ್ದು ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಇರಬಾರ್ದು ರೀ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿರಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನಾಗ ಏನೈತಿ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ವೈ ಅದಾವೆ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅದ್ರಿ, ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸನ್ನೇ ನೀವು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ವೈನ ಸೈನ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈನ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ರೀ, ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, 0 ಆಗ್ತದೆ. ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಇಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ದೆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಎನ್ ಡಿ ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ clearly given the condition x, y and x plus y must not be odd multiples of pi by 2. So now let us take up the LHS. So here, so I'll be taking this as the LHS. At the end we should get this answer. LHS which is equals to tan of x plus y. ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನೇ ನಾನು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬರಿಬೋದ್ರಿ. ಈ ಥರ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು
So now we know the formula of sine of x plus y and cos of x plus y. Let us apply the formulas. Sin x numerator ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ sin x cos y plus cos x sin y. ಹೌದ್ರಿ just now we have discussed these formulas. Then divided by cos of x plus y formula, cos x cos y minus sin x sin y, sin x sin y. So now see the RHS of the given condition. We need 1 here, so we need 1. That means we have to divide by cos x cos y. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಶ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಛೇದ. ಸೊ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಎನ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ದಿರ್ತೇನೆ ರೀ, ಎನ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್. That means denominator nr and dr by cos x cos y. cos x cos y ದಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ಭಾಗಿಸ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿವೈಡ್ ನಾವು LHS which is equals to sin x cos y divided by cos x cos y. Then here we have plus sign, then cos x sin y, ಹೌದ್ರೆ, then again divided by cos x cos y, then whole divided by this I am writing a whole divided by, write this as it is and divide by cos x cos y, cos x cos y, then divide by cos x cos y, then minus here I write sin x sin y as it is, so sin x and then sin y as it is, then divide by cos x cos y. So now in the next step LHS which is equals to LHS which is equals to ಇನ್ನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ cos y and cos y get cancels, here cos x and cos x get cancels, here cos x and cos x and cos y get cancels. Here we don't get, any term is not cancelled. So here sin x by cos x it is tan x, so it is tan x, then plus ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ sin y divided by cos y it is tan y whole divided by, then here both the terms are cancelled, that means there will be 1 ಉಳಿದಿರ್ತದಲ್ಲಿ, minus sin x by cos x it is tan x, so here I write tan x and then what do we have now, sin y divided by cos y it is tan y, so this is the required RHS. ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ RHS ಅಂತ ಹೇಳಿ, so you have to write the RHS. LHS equal to ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಇಲ್ಲಿ RHS, that means we have proved the result. So here he has taken the angles as x and y. In case if it is a plus b ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗ tan of a plus b which is equals to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b, ಅಥವಾ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಅಂತೂ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, tan theta plus tan pi divided by 1 minus tan theta into tan pi. So this is all about the today's class. In tomorrow's class we'll continue with the some more standard results.